So, I will explain to you now. Itong indicator na to, nagbibigay siya sa akin ng 5 confirmation signals. But I will start explaining to you this upper white line and lower white line. This is like Bollinger Bands. Maganda ito. Maganda rin itong tingnan kasi kapag lumagpas yung candle, for example, dito, umakyat yung candlestick, lumagpas siya sa upper white line. So there will be a tendency na magre-reverse siya pababa. Yan. Another example ito. Yung candlestick na pababa, lumagpas ulit sa lower white line. So nag-reverse. Parang nag-i-indicate siya ng overbought at saka oversold condition. Ito, oversold. Ito naman, overbought. Hanap tayo itong example. Dito, umagpas. So, parang overbought. Dito umagpas yung oversold. So, may tendency talaga na nag-reverse siya after that. This pink-white line naman pink color is like volume. Volume, nag-i-indicate siya ng trend. Ito pink, going down, so downtrend. Ito blue, going up, uptrend. Okay, so punta na tayo ngayon sa first confirmation signal. So, the first confirmation signal is this. Looks like a traffic light. Wait. Tama sasabi ng wait. Nag-change ito ng buy. Magsisignal siya ng buy and sell. For example, hanapin. USDJPY, sell. Kasi pababa siya. Yan. JBP-JPY, paakyat siya dito. So, nasisigma siya ng buy. Yan. The second confirmation signal is, let me show you a clear picture. So, ito. Second confirmation signal is the arrow down, vice versa, arrow up. Third confirmation signal is this yellow box. Yellow box also serves like a pullback. So, for example, ito, lumabas siya, pababa. Lumabas din, naman din dito. So, patakyan. So, pullback lang yan. Baba, pullback, baba, pullback. Fourth confirmation signal is this moving average. Yan. Yan. Going up, kulay blue. Going down, kulay pink. And the last confirmation signal, which is very important to me, na hinihintay ko talaga siyang lumabas before ako nag-place ng entry, is this arrow down. Yan. So kapag 5 na yan, nagsabay-sabay lumabas. That is a signal for you to place your entry. Yan. So dito. Dito ko rin sa inyo yung technique na ito. Dito lumabas na yung arrow down. Lumabas na rin yung yellow box. Tapos, lumabas na rin yung volume na pink na upper white line. Tsaka ito. If you are into 5-minute scalping, at least 3 confirmation signals na sabay-sabay lumabas. Doon na po kayo mag-place ng entry niya. Para makasya yung maraming pips. Makakasya kayo ng maraming pips. So, dito. Arrow down, yellow box, and then itong arrow down na naman sa mega profit. Yan. Place ka na now, entry dito. Hanap tayo ng 5. Yan. Dito, lumabas yung arrow going up. Tapos nag-blue na rin siya. Yung volume na sa lower white line, nag-blue na. So it means, reverse na siya. Ito, 1. And then yellow box, 2. Tapos sumabay na ito, 3. You can place your entry here when the yellow box appeared. Yan.
Tapos, magti-take profit ka na ulit kapag kita mo siya lumagpas Yan. So, pag lumagpas siya, siyang tendency na magre-reverse. Tsaka lumabas na yung arrow down. So, dito pa lang, pagkalumpas pa lang yan, nagti-take profit ka na. Dapat. Secure always your profit. Kasi baka pera na maging matupa mo. Kasi kapag natitrade kayo ng gold, alamin naman yung gold. Pag fundamentals, malakas. Sisipa ito Sisipa in different direction mo where it wants to go. Ito. So, lumagpas siya dito. Dito naman, kahit na lumagpas na siya at nagpakita na siya ng signal na sell is going to reverse, I did not place an entry here. I just waited for the yellow box to appear, and at the same time, the color pink of the upper white line appears. So, sa mga maliliit na account, huwag po kayong mag-entry dito. Hintayin niyo po yung yellow box at saka itong arrow sa baba na magkatugma. Sabay-sabay lumabas. Minsan yung not minsan, but makikita niyo na yung yellow box at saka yung arrow dito, sabay-sabay yan siya lumalabas. So, 1, 2, 3. Yan, dito na ako nag-place ng entry. And then, take profit na naman dito. Kasi, nasa-show siya ng signal dito sa baba na mag-reverse yun. And then, na-touch na yung lower white line. So, take profit. What else? Ang kagandahan naman na may indicator na to, hindi na kailangan ng analyze kayo ng support resistance kasi automatic na siyang nagbibigay ng confirmation. Nandito siya sa verified resistance, test count. 1 and 2, so dito, may linya siya. Pagbagsak ng candle dito, yan, nasa support, verified support siya, test count 1. Pag nasa support, meaning, di ba alam naman natin yung basic support and resistance. If nasa resistance siya, possible na bababa. Pag naman sa support, so tataas. Maganda ito guys. Yan. So that's it. What else? This one indicates the power meter or currency meter. So dito mababa ang gold. So yan, bagsak. Taas si USD. Pero huwag kayo mag-focus dito kasi madali ito mag-change. Just focus on the 3 and 5 confirmation signals. 3 confirmation signals kapag scalping ka. Okay na, mag-place na entry. And then, what else? Itong ultimate trend signals. Hindi rin ako nagpo-focus dito. Basta yun lang po, intandaan nyo yung 5 confirmation signals. If you are trading or placing a trade on 1 hour, 4 hours, and others. If you're into scalping, 5 minutes, 15 minutes, 3 confirmation is already enough. So that's it. Thank you for listening and have a good day. Bye-bye.